Entre las 12:30 y las 1300 horas del 29 de octubre pasado, un Skoda Octavia con los cristales tintados entra en la urbanización Golf de Girona, en Sant Julià de Ramis. Al volante del coche oficial va el mosso d'esquadra 2684. No la acompaña. La escena no es extraña para los residentes. El destituido Carles Puigdemont y su familia han regresado al chalet de Girona en 2007, cuando se convirtió en el aspirante decidido a la alcaldía de la capital girondins. Lo que no pueden imaginar sus vecinos es que la próxima vez que ven al expresidente de la Generalitat será en televisión, a 1.20 kilómetros de allí. En las 48 horas que van de ese momento a la reaparición de Puigdemont en Bruselas resultan clave dos agentes de su escolta, otros dos mossos que son pareja, la esposa del expresidente y un todoterreno que cruza la frontera con Francia sin papeles en la guantera. El día de la fuga de Puigdemont es domingo. 2 días antes, un Consejo de Ministros extraordinario ha resuelto aplicar el artículo 155 en Cataluña y cesar a todo el gobierno. La Fiscalía ya ha anunciado que presentará una querella contra Puigdemont y los cónsules por rebelión en la Audiencia Nacional. Encima de la mesa está que la Fiscalía pide prisión para todos ellos y la jueza Carmen Lamela acuerda encarcelar a los miembros del gobierno cesado por la vía del artículo 155. Al mediodía de ese domingo, el sargento 2684 entra y sale varias veces del domicilio que Puigdemont comparte con su esposa, la periodista Marcela Topa, y sus dos hijas. El cabo al frente del dispositivo de escolta en ese momento, agent 5431, asegura después de asuntos internos que vio por última vez al expresidente entre las 1300 y las 1400 horas, un rato después de que entrara a la vivienda por primera vez el sargento. A 50 kilómetros de allí, en la localidad de Linares del Val, vive el matrimonio formado por un cabo de la brigada móvil y una subinspectora de tráfico. Ese domingo ha ido a visitar un amigo, cabo destinado en la escolta de Puigdemont. El sargento 2684, el que luego la vería al expresidente Bruselas, aparece en la vivienda en plena visita a la pareja de su compañero de escoltas. Son casi las 6 de la tarde. El sargento pide al matrimonio que le presten un coche discreto para un asunto relacionado con el trabajo. ASI lo han contado con posterioridad a la división de asuntos internos. El sargento no da más explications, pero pide a los dos hombres que vayan con él. A su compañero del equipo de escoltas le indica que se ponga al volante del coche oficial de Puigdemont. Al cabo de la brigada móvil le solicita que les siga con el vehículo familiar, un todoterreno de la marca Mazda de color blanco. Van a dirigirse al domicilio de Puigdemont. No hace preguntas, según la declaración del agente de su escolta a los agentes de asuntos internos. Cambio de coche en el punto acordado a 2 kilómetros de la urbanización Golf de Girona. Los vehículos se detienen. El sargento cambia de coche, se monta en el vehículo oficial y pide a sus dos compañeros que esperen en el todoterreno. Cuando quedan pocos minutos para las 8 de la tarde, el sargento dice a los agentes que custodian el domicilio que tienen que entrar con el coche oficial al garaje para dejar unos paquetes. En ese momento, sale en otro coche la mujer de Puigdemont. Entra entonces el sargento con el Skoda. A los 5 minutos, el mozo vuelve salir del garaje con el coche oficial. Los agentes del dispositivo no ven que nada acompaña, pero al poco, el sargento llega al punto de encuentro con sus dos compañeros. Del vehículo oficial desciende el expresidente.
La mujer de Puigdemont había regresado a casa enseguida. Los investigadores sospechan que Puigdemont salió oculto en el vehículo de su esposa por si había en la zona presencia de los servicios de información del Estado. Puigdemont cambió el coche de su mujer por el Skoda oficial en un punto acordado. De ahí fue encontrados con los dos mossos que esperaban en el todoterreno, antes de desaparecer con el presidente en el Forex 4, el sargento 2684 pide a sus compañeros una última cosa, que devuelvan el vehículo oficial al complejo central de los mossos, en Sabadell. Lo pueden hacer esa misma tarde o al día siguiente. Cuentan asuntos internos que deciden hacerlo el día siguiente, así que regresan con el Skoda oficial a casa del agente la brigada móvil, en Linares del Val. Estación de servicio en Francia, 2320 horas una vez en su casa, el cabo recibe una llamada del sargento. El todoterreno no leva la documentación y le pide que se le acerca la primera área de servicio que se encuentra en Francia, una vez superado el paso fronterizo de la Jonca. En el mismo coche oficial de Puigdemont, los dos mozos emprenden camino y llegan al lugar acordado a las 2320. Al llegar se acercan al todoterreno, pero el sargento no está acompañado de Puigdemont sino de un hombre al que identifican como un amigo del expresidente el que han visto en otras ocasiones. Los agents aseguran no saber cómo se llama. El empresario Josep Maria Matamala aparece recurrentemente en las imágenes que luego captan a Puigdemont en la capital belga durante los primeros días. Me voy a Bruselas, han asegurado después los mozos que les dijo el sargento. Al anuncio, el agente 2684 añade otra petición para su compañero de escoltas la mañana al jefe y pedirle unos días de permiso para mí. Su compañero le pregunta si el inspector jefe de área de escoltas sabe que se va a Bruselas. El sargento que protagonizó la fuga de Puigdemont responde que su superior sabe a donde va. Este mando ha negado esa versión ante asuntos internos, según las fuentes consultadas. El mando y su subordinado aseguran que la telefonio a las 7 de la mañana para que se vieran cuanto antes y que el inspector no se paró a preguntar quería. Fue después durante el encuentro en persona, cuando el jefe del área de escoltas se enteró de lo que había ocurrido, según ha declarado. El presidente no está en casa. El jefe de escoltas llama entonces a los agentes que vigilaban el domicilio de Puigdemont para preguntar si el presidente está allí. Le contestan que creen que sí, que no lo han visto salir, pero que lo van a comprobar. Tocan el tambor y abren la topa. El presidente está bien, pero no está en casa, les comenta escuetamente. El jefe de escoltas avisa al comisario Joan Carles Molinero y Juncker, jefe de coordinación central, quien informa de inmediato a Ferran López, el nuevo mayor de los mossos. Este ordena de inmediato la apertura de una información reservada a la División de Asuntos Internos de ese mismo día, 30 de octubre, cuando se cumplen 24 horas de la fuga de Puigdemont, la Fiscalía presenta una querella por rebelión contra el expresidente y todos sus cónsules. 5 de estos ya están en Bélgica con el destituido presidente de la Generalitat. El 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordena la detención de los 6. Entretanto, los agentes de asuntos internos de los mossos han arrancado su investigación. Interrogan a 4 compañeros y realizan las primeras comprobaciones. De forma provisional, pero inmediata, el Major López resuelve parte de sus funciones al sargento con número de identificación 2684.
Todos los agentes destinados a la escolta de Carles Puigdemont son relevados de sus funciones.